Boleh ke masuk YouTube? Okey. Okey, nanti tunggulah member datang. Baru 13 orang yang online tu. Alright, okay. So ada member you yang share link YouTube tu, betul? Yang tu. So join je. Alright, good. Okay, tunggu lagi yang lain . So masih ada 33 orang. Okay. So sambil-sambil yang tu kita cuba tengoklah untuk kuliah yang pertama untuk hari ni. Pasal ini adalah kita punya first lecture, right? Okay, so saya boleh start ikut dah 50 lebih tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon to all. So today adalah hari pertama untuk kita buat sesi kuliah untuk chemistry. Okay, so kita terus kepada kita punya video. Yang ini saya rasa semuanya dah subscribe. Yang ni adalah channel Unique Chemistry. Okay, so kalau nak tengok yang paling awal lecture, dia berada di bawah tu, chapter number 1. Kalau you tengok yang bawah tu kan, chapter number 1, lesson 1 and then P1 itu first teaching lah. Okay, so tengok yang ni dulu. Okay. 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 So ini adalah first hour of chapter number 1. So masa tengok video ni nanti saya akan pause lah. Saya akan ceritalah yang mana penting, yang mana yang perlu tahu, yang mana yang biasa masuk exam dalam PSPN and so on. Okay, so layan . Assalamualaikum and good morning everyone. I am your lecturer for chapter. My name is Nurul Hidayah binti Kamardin. So for chapter 1, the topic is method. So this topic consists of 3 subtopics. 1.1 atoms and molecules, 1.2 mole concept, 1.3 stoichiometry. So the first part of this subtopic is isotopic notation. For the learning outcome for the first hour, you should be able to write isotopic notation and interpret mass spectrum. Before you learn how to write. Okay, so guys, yang ni 3 subatomic particles. Alright, so untuk yang ni you all perlu faham lah apa dia punya definition of proton, electron, nuclear number and neutron. Pasal yang ni apabila kita betul-betul faham, seperti mana dalam tugasan tutorial yang tu kita akan ada soalan tu. Soalan tulis dia punya elemen sekali dengan dia punya nuclear number, proton number and also dia punya charge, right? Oxidation number tu. Alright, so 3 perkara ni cukup penting. Jadi yang ni memang nampak mudah, tapi student sering buat kesilapan terhadap subatomic particles ni. Kalau dia cerita mengenai subatomic particles, maksud dia proton, nuclear number, electron and neutron tu. Okay Isotopic notation. Let's recap the structure of an atom. An atom consists of 3 subatomic particles. In the nucleus, there is proton and neutron, where proton is positively charged and neutron is neutral. And negatively charged electrons move around the nucleus. Let's recall the definition of proton number and nucleon number.
Proton number, where the symbol is Z, is the number of protons in the atomic nucleus. And nuclear number, the symbol is A, is the total number of... Okay. So, untuk bahagian yang ni, tolong fahamlah dia punya definition tu. So, macam proton number, Z. So, number of proton in the atomic nucleus. Right. And then, meanwhile, untuk nuclear number tu, total number of proton and neutron in the atomic nucleus. Jadi kena, kalau untuk nuclear number memang kena pakai proton dengan neutron tu, total dia. Alright. So yang ni daripada form 4 form 5 dulu, saya rasa you all dah tahu kan. And then yang HBT pun saya rasa yang ni pun dah tahu. Alright. Protons and neutrons in the atomic nucleus. Isotopic notation of neutral atom. Before you write isotopic notation, you should know the number of proton and nuclear number of the element. For example, an element with symbol X. So this is the symbol X. On top left hand side, write the nuclear number. Okay. So nuclear number tu must be bigger lah. Bigger. The nuclear number because a proton plus a neutron, right? Where the nuclear number is the total number of proton and neutron. Alright. And on the bottom left hand side, write the proton number. Okay, that one. Okay, that one is the proton number. Okay. So daripada proton number ni lah kita akan cuba bina predictable. Kalau based pada you punya syllabus your syllabus, you all perlu tahu the proton number number 1 until proton number 36. Itu dalam you punya syllabus. Alright. So I ada cara untuk ingat predictable tanpa kita ingat ataupun tanpa kita hafal dia punya elements. Ada yang tu. Kalau ada masa nanti I cuba tunjukkanlah untuk you all. Alright. Okay, and then P is proton number and N is number of neutron. alright. Let's look at this example. Isotopic notation of aluminium atom. So we have Al, 27 on top and 13 at the bottom. So 13 is the proton number and 27 is the nuclear number. So the number of neutrons for this element is 27 minus 13, which is 14. So for a neutral atom, the number of proton is equals to the number of electron. Left hand side, write the nuclear number. On the bottom left hand side, write the proton number. On top right hand side, write the charge of ion. Ions. Okay, kita So sambung. to find the charge of Lagging ion, sikit. just subtract number of proton with the number of remaining electrons. Okay. This is an example of Okay, kita back kejap. Okay, sini. Nuclear number tak ada masalah. Proton plus neutron. And then proton, okay, tak ada hal. Alright, okay. So the charge tu. Charge tu ada masalah sikit. Charge dia apa nama ni, kita perlu tengok dia punya proton number and also electron. If the proton number equal to electron, so itu adalah charge, neutral charge. Neutral charge tu maksudnya kosong lah. No need for you to write it down. Alright.
if the proton number is greater compared to electron, so yang tu adalah bercharge positif. Jadi charge positif, jadi you kena letak kalau dia plus 1 plus je, right. And then kalau dia bercharge 2 positif, so you kena letak 2 plus. Jangan letak plus 2 yang tu sering kesilapan pelajar. Dia letak plus 2. Plus 2 tu adalah oxidation number. Okey, oxidation number dia. Okey. So you letak dia punya charge 2 plus. Begitu juga dengan yang minus. Kalau electron, the value of the number of electron is greater compared to number of proton, so you akan dapat negative charge. Negative charge kalau 1 minus je. Alright. Kalau dia negatif 2, maksud dia you kena letak 2 minus. Minus di belakang. Jangan letak di depan. Kalau dia minta oxidation number, you letak kat depan. Plus 2, minus 2. Itu oxidation number. Tapi kalau untuk charge, pastikan you letak di sebelah belakang. 2 minus, 2 plus, 3 minus, 3 plus. Okey situ tolong I check tutorial pun memang ramai student yang silap je kat situ tu. Alright. And then to find the charge of ion, just subtract number of proton with the number of remaining electrons. This is an example of isotopic notation of aluminium ion. So the proton number for aluminium is 13. The nucleon number for aluminium ion is 27. So the number of neutron is 27 minus 13, which is equals to 14. And 3 plus is the total charge of the ion. So you tengok kat situ untuk aluminium, dia mesti 3 tambah. Dia bukannya tambah 3 tambah 3 merujuk kepada oxidation number. So yang ni tolong beware sikit lah. Nampak mudah tapi simple mistake tu. Kalau kita kata AL plus 3, of course lah your answer is wrong lah. Tak dapat markah kat situ. So pastikan ini nampak macam simple je, tapi tata cara untuk kita tulis tu. Alright. And then the total charge of the ion just minus the proton number with the number of remaining electrons of aluminium ion. So the answer is 3. So kalau you tengok kat situ pun dia punya kita panggil dia punya total charge on the ion, number of electron. So 13 minus 10 is your proton, right? So electron dia ada 10. So 13 minus 10 equal to 3. So itu merujuk kepada dia punya charge dia tu. Okey, charge dia. Okay. Number electron dia 10 lah. 10 10 elektron dia. So proton number 13 so dominant adalah proton lah. Right. So proton dominant maknanya dia bercharge positif. Alright. Okay. Let's try this example together. Okay. So we have 4 different elements. Let's look at the first one. So for mercury, the proton number is 80. The number of neutron is 120 and the number of electron is 80. So let's write the isotopic notation. So for the symbol for mercury is Hg. Hg. The proton number on the bottom left hand side, and on top left hand side write the nucleon number. So 120 plus 80 is 200. 200. Okay. Dapat kat situ nuclear number tu. Nuclear number formula proton plus neutron. So 80 tambah 120. So you akan dapat 200. Alright. Since the number of proton is equal to the number of electron, therefore the charge is 0. So we don't have to write the charge. Okay. Look at the next example. For copper, so for this example, the isotopic notation is given. So we have to predict the number of proton, neutron and electron. So 29 is the number of proton. Okay.
Okay, write down 29. Neutron. So 63 minus 29. Okay, 63 tolak 29. So, dia akan So dapat the answer is 34. 34. Neutron number. And Alright. the number of electron is equal to the number of proton. Okay. Since this isotopic notation is given in the form of atom. Okay. So, elemen dia copper, right? So, tengok proton and electron 29. It mean this element copper is neutral charge. 0 lah. Maknanya tak perlu tulis lah. Kita tahulah itu adalah neutral. Alright. And then, continue. Let's look at the next example for oxygen. Okay. So, the number of proton is 8. The number of neutron is 17 minus 8. Okay. So the answer is 9. Alright. And for the number of electrons, since the charge is 2 negative, it means that this element, this ion, has 2 more electrons than the proton number. So the number of Okay. So ion oksigen ni dia lebih elektron compare to proton, right? Dia lebih berapa tu? Dia lebih 2, right? So kita boleh suggest kat situ dia punya elektron tu lebih 2, maknanya 10 lah sepatutnya. Cuba tengok. electron is 10. Okay so kena betul-betul faham yang ni Tengok dia tulis oxygen 17 nucleon number, 8 proton number, and dia punya charge, tengok tu dia tak letak minus 2 dia letak 2 minus. Tolong beringat yang tu, 2 minus, tolong beringat yang tu. Okay alright, and then let's look at the last one for cobalt. So the symbol for cobalt is CO. alright. Okay, write the number of proton on bottom left hand side. Okay, 97. Okay, write the nuclear number on top of left hand side. So 32 plus 27, the answer is 59. Okay, 9. And let's look at the charge. Since the number of proton and electron is not the same, so it means that this is an ion. So as we can see, to find the charge, just subtract proton minus electron. So 27 minus 24. Dominant proton, right? The answer is positive 3. So we write the charge as 3 positive. Plus. 3 plus bukan plus 3. That's all for part 1. Okay guys, so done kita punya chapter number 1, lecture number 1. Alright. So okay. So kita punya live tamat kat sini, masuk dalam Telegram again. Okay